Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamuna Tira Vanasari Jamuna Tira Vanasari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamuna Tira Vanasari Jamuna Tira Vanasari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Jai Radha, Madhava Radha, Jai Radha Kunda Bihari Radha Kunda Bihari Radha Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada, Prabhupada, Gaura Premanandi, Jai Vishupad Paramahamsa, Hari Vrajgachajastu Tarasatya Sri Srimad His Divine Grace, Shilabhai Sharanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki, Skandi Diti, Founder Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Samavata Bhakta Vrinda Ki, Harinama Sankirtan Ki, Nirantara Srimad Bhagavatam Ki, Jai Nitai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Takshurmiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swavadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Sya Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamame Hare Priye Vansakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead,
unto Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatu tamasloke bhaktir bhavati naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Tamashloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Maha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vasaram pangom langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome to everyone, up and down. It seems like the Matajis are more enthusiastic to attend Bhagavatam class than the Prabhus. So we can ask our Lakshmi Narasingha Prabhu to be our translator this morning. Hare Krishna. We will be reading from the Srimad Bhagavatam, Canto number 7, and the text, chapter, I believe, 15, which is entitled Instructions for Civilized Human Beings. And I believe the text today is 41, huh? Yes. 41. 4 ones. Srimad Bhagavatam 7, Canto, 15th chapter, 41. Yeah, those who have portable Bhagavatam in their cell phone can follow. Yeah. Ahuhu
Sariram Ratham Indriyani Hayang Abhishun Mana Indriyesham Vartmani Matra Dhishanam Cha Sutam Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam Aho Sariram Ratam Indriyani Hayan Abhishun Mana Indriyesham Vartmani Matra Dhishanam Sasutam Sattvam Drihat Bandhuram Isha Sristam. Hare Krishna. Aho Sariram Ratham Indriyani Hayan Abhishun Mana Indriyesham Vartamani Matra Dhishanam Sasutam Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam. Aho Sariram Ratham Indriyani Hayan Abhishun Mana Indriyesham Vartamani Matra Dhishanam Sasutam Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam. Aho Sariram Ratam Indriyani Ayan Abhishun Mana Indriyesham Vartamani Matra Dishanam Chasutam Vartmani Matra Dishanam Sasutam Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam. One more. Ahu Sariram Ratham Indriyani Aho Sariram Ratham Indriyani Ayam Abhishun Mana Indriyesham Vatmani Matra Dhishanam Sasutam Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam. Aho Shariram Ratam Indriyani Aho Sariram Ratham Indriyani Ayan Abhishun Mana Indriyesham Vartmani Matra Dishanam Chasutam Vartmani Matra Dhishanam Sasutam Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam. Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam. Mataji, anyone? Aho Sariram Ratam Indriyani Ayam Abhishun Mana Indriyesham Vartamani Matra Dhishanam Sasutam Sattvam Brihad Bandhuram Isha Sristam. So we'll do word for word and then the translation and purport. Ahuhu. It is said
ఈ విధంగా చెప్పబడింది. So you can actually tell everyone can, even if they don't understand English, can repeat English, and everyone can repeat Telugu. Right? మీకు తెలుగు అర్థం ఇంగ్లీష్ అర్థమే కాకపోయినా మహారాజ్ గారు చెప్తారు, అది మరలా తిరిగి చెప్పండి తెలుగులో, ఇంగ్లీష్లో. ఫస్ట్ సంస్కృత పదం చెప్తారు, తర్వాత దాని యొక్క తాత్పర్యం చెప్తారు. మీరు మహారాజ్ ఏం చెప్పారు అవి మళ్ళీ Sridham, the body. శరీరం. Ratham, the chariot. the రథం. Indriyani, the senses. ఇంద్రియములు. Hayam, the horses. గుర్రములు. Avishun, the reins. గుర్రం యొక్క నాడలు. Manaha, the mind. మనస్సు. Indriya, of the senses. మన యొక్క ఇంద్రియములు యొక్క. Isham, the master. మన ఇంద్రియముల యొక్క మొత్తానికి కూడా గురువు, అధిపతి. Vartmani, the destinations. గమ్యము. Matraha, the sense objects. ఇంద్రియార్థములు. Dhishanam, the intelligence. బుద్ధి. Cha, and Sutam, the chariot driver. Sattvam, consciousness. చైతన్య. Brihat, great. గొప్పతనం. Bandhuram, bondage. బంధింపబడి. Isha, by the Supreme Personality of Godhead. by the supreme personality of God. దేవాది దేవుని యొక్క అనుగ్రహం. Sridham, సృష్టం. created. సృష్టించబడింది. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. తాత్పర్యం, అనువాదం భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి చేత. Transcendentalists who are advanced in knowledge compare the body, which is made by the order of the Supreme Personality of Godhead, to a chariot. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా చాలా జ్ఞానాన్ని ఎక్కువ సంపాదించి ఉన్నారో వారు మన శరీరాన్ని భగవంతుని చేత సృష్టించబడినటువంటి ఒక రథంతో పోల్చబడింది. Yes. The senses are like the horses, the mind, the master of the senses is like the reins, the objects of the senses are the destinations, intelligence is the chariot driver, and consciousness, which spreads throughout the body, is a cause of bondage in this material world. ఇంద్రియాలని గుర్రాలతో పోల్చారు. అలానే మనస్సుని మాస్టర్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్, అంటే ఇంద్రియాలకు మొత్తానికి కూడా అధిపతి అయినటువంటి సెన్సెస్ ని ఆ గుర్రాలని స్వారీ చేసేటప్పుడు ఉన్నటువంటి నాడలతో పోల్స్తారు. తర్వాత ద మైండ్, ది మాస్టర్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెన్సెస్ ఆర్ డెస్టినేషన్. అంటే ఆ ఇంద్రియార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ ఇంద్రియాల యొక్క గమ్యస్థానము. అలానే బుద్ధి అనేది రథసారథి. తర్వాత చైతన్యము, మన శరీరం మొత్తం కూడా నిండి ఉన్నటువంటి శరీరము, దాని ద్వారా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధింపబడి ఉన్నాం. Purport. For a bewildered person in the materialistic way of life, the body, the mind, and the senses
which are engaged in sense gratification are the cause of bondage to repeated birth, death, old age, and disease. ఎవరైతే ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధ జీవులు ఉన్నారో వారు ఈ ఆ శరీరము, మనస్సు, అలానే ఇంద్రియాల ద్వారా వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ సుఖాల కోసము ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధింపబడి జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి, ముసలితనము, అలానే వ్యాధి ద్వారా మరల ఈ భౌతిక బంధనంలోనే బంధింపబడి. But for one who is advanced in spiritual knowledge, the same body, senses, and mind are the cause of liberation. అలానే ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతి చెందుతున్నారో వారికి ఈ శరీరం ద్వారా, అదే శరీరము ఆధ్యాత్మిక సాధనలో పురోగతి సాధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. This is confirmed in the Katha Upanishad 133, text 49, as follows. దీనినే కథ ఉపనిషత్ 1.1.33 నుండి 4.9 వరకు కూడా ఇది ధృవీకరించబడింది. Atmanam rathinam vidhi shariram ratham evacha buddhim tu sharitim vidhi mana pragraham evacha indriyani ayanhahur vishayam zateshu gocharan sodvana param apnoti tad vishnu paramam padam. The soul is the occupant of the chariot, the body of which the driver is the intelligence. ఈ ఆత్మ ఆ రథం లోపల ఉన్నటువంటి ఒక, అంటే శరీరం, మనం ఏ విధంగా అయితే ఒకరు రథం లోపల ఎవరైతే కూర్చొని ఉంటారో అట్లనే ఈ శరీరం అనేటువంటి రథం లోపల ఆత్మ అనేది ఒక ఇంటి, మన బుద్ధి అనేది దానిని నడిపించేటువంటి డ్రైవర్ లాంటి వాడు, ఆ వాహనాన్ని నడిపించేటువంటి డ్రైవర్ లాంటి వాడు. The mind is the determination to reach the destination. The senses are the horses, and the sense objects are also included in that activity. అలానే మన ఇంద్రియాలు ఆ ఇంద్రియ అర్థాల కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అలానే మైండ్ అనేది, ఆ మనస్సు మనల్ని ఆ గమ్యానికి చేరవేసేటటువంటి ఒక సాధనం. Thus one can reach the destination Vishnu, who is Paramam Padam, the supreme goal of life. ఈ విధంగా ఆ శరీరాన్ని వీటిని వాడుకొని అన్నిటికంటే పరమముగా ఈ శరీరం ద్వారా మనము పరమ పదమైనటువంటి దానిని ఆ విష్ణువుని చేరటం అనేది అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యం. In conditioned life, the consciousness in the body is the cause of bondage, but the same consciousness, when transformed into Krishna consciousness, becomes the cause of one's returning home back to Godhead. ఈ భౌతిక జీవితంలో బద్ధ జీవులు మనము ఈ చైతన్యం ఏదైతే మలినమైనటువంటి చైతన్యం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక జీవితంలో బద్ధులై ఉంటాము. కానీ అదే శరీరం ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించినట్లయితే తిరిగి మన సొంత ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో ఆ భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళగలుగుతాం. So Srila Prabhupada is explaining here in the purport how this human body that we have, depending on the consciousness we develop, can be a cause of bondage or can become a cause of liberation. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు ఈ శ్లోకంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. దానికి ఏంటంటే ఈ భౌతిక దేహాన్ని మనం వాడుకొని దాని ద్వారా మనము ఈ బద్ధ జీవనంలోనే ఇలానే గడుపుకోవాలా, లేకపోతే ఈ
ఈ జ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని మరలా తిరిగి మనము మన అసలైనటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాలి. అంటే ముక్తిని సంపాదించాలన్నా లేకపోతే బద్ధజీవులు అవ్వాలన్నా కానీ మనకి ఈ శరీరం ద్వారా రెండు కూడా సాధ్యపడతాయి. This is actually explained and confirmed in the Bhagavad Gita by Lord Krishna himself. Mamai vangsho jiva loke jiva bhuta sanatana mana shastrani indriyani prakriti stani karshati. Although the living entity is the anksha, eternal part and parcel of the Lord, due to the influence of material mind and material senses, one is conditioned and one is struggling very hard in the material world. వీటినే మళ్ళా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కూడా ధృవీకరించారు. ఏదైతే మనకి ఈ మనసు బుద్ధి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మనము ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో బంధింపబడాలా లేకపోతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది మనము అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనేది కూడా మనకి ధృవీకరించడం జరిగింది. But if one is fortunate to come in contact with transcendental knowledge from the Vedic literatures in particular, Veda means knowledge, then one can change, one can utilize the same mind, one can utilize the same senses for becoming freed from this material bondage. Yeah. అయితే మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చిన తర్వాత అదే దేహాన్ని అదే ఇంద్రియాలని అదే బుద్ధిని వాడుకొని మనము ఇక్కడే ఉండాలా లేకపోతే ఏదో మన ఈ వైదిక గ్రంథాలలో ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొని అదృష్టవశాత్తు కనుక ఎవరికైనా దుర్లభమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని కనుక అర్థం చేసుకొని వారు ఈ దేహం నుండి ఈ భౌతిక దేహం నుండి ఈ భౌతిక దేహంలోకి మరలా తిరిగి రాకుండా ఉండేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా పొందగలుగుతారు. So Prabhupada continues here in the purport, the human body therefore may be used in two ways, for going to the darkest regions of ignorance or for going forward, back home, back to Godhead. Yeah. ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మన మానవ దేహాన్ని రెండు రకాలుగా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఒకటి, మనము ఈ అంధకారంలో ఉండి ఈ శరీరంతో మరలా మనము ఏదైతే చీకటి లోకాలు ఉంటాయో అక్కడికైనా వెళ్ళవచ్చు, లేకపోతే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండిపోతామా, లేకపోతే మరలా మన దివ్యధామమైన భగవంతుని యొక్క దివ్యధామమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు తిరిగి వెళతామా అనేది రెండు కూడా పాసిబుల్. To go back to Godhead, the path is Mahat Seva. Mahat Seva, to accept the self-realized spiritual master. మనము తిరిగి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు వెళ్ళాలంటే దానిలో ఉన్నటువంటి మార్గము మహత్ సేవ. అంటే ఏంటంటే ఎవరైతే ఆత్మ పరిపక్వత చెందినటువంటి ఆత్మ దర్శని అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు గారినే మనము సేవించటము, ఆధ్యాత్మిక గురువు గారిని అంగీకరించడం. And Srila Prabhupada makes reference to a very famous verse, which is instruction given by Lord Rishabhadev actually to his 100 sons, the eldest being Bharat. This is very often quoted important verse from the Bhagavatam. Mahat Sevam Dwaram Ahur Vimukte. For liberation, one should accept the direction of authorized devotees who can actually endow one with perfect knowledge. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు మనకి శ్రీమద్ భాగవతం నుండే ఒక శ్లోకాన్ని ధృవీకరిస్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతం 5.5.2 నుండి వారు ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు ఎవరైతే ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తి పొందాలి అని ఆలోచిస్తున్నారో వారు తప్పనిసరిగా పరంపరలో వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఆచార్యులని స్వీకరించి వారి ద్వారా మనకి పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అంటే కంప్లీట్ గా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని గురు శిష్య పరంపర ద్వారా ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మనము గురువుని ఆశ్రయించి వారి ద్వారా పొందాలి.
On the other hand, tamo dwaram yoshitam sangi sangam. If one wants to go to the darkest regions of material existence, one may continue to associate with persons who are attached to women, yoshitam sangi sangam. అదేవిధంగా ఇంకొక మార్గం కూడా చెప్పబడింది. ఎవరైతే ఈ భౌతిక జీవితంలో బద్ధులై ఉండాలనుకుంటున్నారో, అలానే ఈ భౌతిక జగత్తులో కూడా అంధకారంగా ఉన్నటువంటి లోకాలకు ఎవరైతే వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారో, వారు ఎవరైతే స్త్రీలోనులై ఉన్నారో వారిని ఆచరించినట్లయితే ఇంకా వారు కోరుకున్నటువంటి లోకాలకి వెళ్ళగలుగుతారు. The word yoshit means women, persons who are too materialistic are attached to women. ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు యోషిత్ అనేటువంటి పదానికి అర్థము స్త్రీలు. ఎవరైతే స్త్రీలకి ఎక్కువగా చాలా భౌతికంగా ఎక్కువగా సంబంధం ఎక్కువ ఏర్పాటు చేసుకుంటారో వారు అని ఇక్కడ. Yeah. Of course, in another place, Srila Prabhupada also explains that it is not only attachment to women, but also for women, attachment to men. It works both ways. ప్రభుపాదుల వారు చాలా సందర్భాల్లో కూడా చెప్పారు, ఇక్కడ ఉమెన్ అంటే ఇది ఒక్కటే స్త్రీలు అనే అర్థం కాదు, స్త్రీలు పురుషులనే, పురుషులు స్త్రీలు వారి యొక్క అనుబంధం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే అది ఈ మార్గానికి సూచిస్తుంది అని ఒక స్త్రీలు అనే కాదు. It means attraction to sense gratification. అంటే మన ఇంద్రియాల యొక్క తృప్తిని పరుచుకోవటానికి ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాం. Because by nature the senses need to be engaged, the senses need to be satisfied. Yeah. జనరల్ గానే మనకి ఏంటంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా తృప్తి పరచుకోవటానికి కోసమే చూస్తూ ఉంటాయి. ఆ తృప్తి పరచుకోవడానికి ఉన్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం ఎక్కువగా కూడా చేస్తూ ఉంటాం. There are three main activities of the mind: thinking, feeling, and willing. We cannot stop the activities of the mind. జనరల్ గా మనసు చేసే మూడు పనులు ఉంటాయి. థింకింగ్, ఆలోచన చేస్తుంది, ఫీల్ అవుతుంది, అలానే విల్లింగ్, ఏం చేయాలనేది కోరుకుంటూ ఉంటుంది. ఈ మూడు కార్యక్రమాలని మనము ఆపలేము ఎంత ప్రయత్నించినా. Unfortunately, the vast majority of living entities in the material world, due to not cultivating this knowledge, their activities of thinking, feeling, and willing are directed towards material objects, material things, material persons, whereas one who is cultivating knowledge can utilize those same facilities of thinking, feeling, and willing and direct them towards thinking about Krishna, feeling about Krishna, desiring to serve Krishna, like that. దురదృష్టవశాత్తు మన మనస్సు ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల పట్ల, భౌతిక ఇంద్రియాల యొక్క అర్థాలని పట్లనే ఈ ఎక్కువగా కూడా తాపత్రయపడుతూ ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనము భౌతికమైనటువంటి కోరికలను తీర్చుకోవటానికి, వాటి గురించి ఆలోచించటము, వాటిని ఏ విధంగా సంతృప్తి పరచుకోవాలని కోసమే ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుంది మనస్సు. కానీ ఎవరైతే దుర్లభమై ఉండి అదృష్టవశాత్తు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కనుక ఎవరైనా పొందినట్లయితే వారు ఇదే మనస్సుని ఆ కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించడానికి, ఆయనకి సేవ చేయాలనేటువంటి తపన పొందడానికి, ఆయన గురించి ఎల్లప్పుడూ కూడా తలుచుకుంటూ చేస్తూ ఉంటుంది. అదే మనసు భౌతిక ఇంద్రియాల కోసం కావాలి అంటే భౌతిక ఇంద్రియాల పట్ల పోతూ ఉంటుంది. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సంపాదించినట్లయితే కృష్ణుడి పట్ల మరలుతుంది. So we are about halfway through the purport. I will continue to read Prabhupada's purport here. మనము సగం వరకు వచ్చాము. మహారాజ్ గారు మిగతా తాత్పర్యాన్ని చదువు. So Prabhupada continues, it is said, therefore, Atmanam Ratinam Vidhi Sariram Ratam Evacha. The body is just like a chariot or car in which one may go anywhere. ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ మన దేహం ఏదైతే ఉందో ఈ దేహము ఒక రథం లాంటిది లేదా ఒక కారు లాంటిది. మనము ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం.
one may drive well, means there are good drivers and there are bad drivers. One may drive well, or else one may drive whimsically or recklessly, in which case it is quite possible that he may have an accident and fall into a ditch. సో ఈ దేహం ఏ విధంగా అయితే ఒక కారుకి ఆ వాహనానికి ఆ వాహనాన్ని నడిపేటువంటి డ్రైవర్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటారో అలానే ఈ వాహనాన్ని కూడా మనము మంచిగా నడపవచ్చు లేదా చెడ్డగా నడుపుకోవచ్చు. వాహనాన్ని నడిపేటప్పుడు అందరూ కూడా మంచి డ్రైవర్లే ఉంటారు. రోడ్డు మీద మనం చూసుకుంటాము చాలా మంది చాలా అజాగ్రత్తతో ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుపుతారు. దాని వల్ల మనకి చాలా యాక్సిడెంట్స్ కానీ వేరే కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లా ఏ విధంగా ఆ విధంగా జరిగినట్లయితే ఏమవుతుంది, యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు మళ్ళీ దట్ మీన్స్ లైక్ మళ్ళీ మనము అదే విధంగా మనం కూడా ఈ శరీరాన్ని కరెక్ట్ సరైన పద్ధతిలో వాడకపోతే మనం కూడా ఈ అంధకారంలోనే మళ్ళీ పడిపోతాం. In other words, if one takes directions from the experienced spiritual master, one can go back home, back to Godhead. Otherwise, one may return to the cycle of birth and death. Yes. ఇంకొక విధంగా చూసినట్లయితే ఎవరైతే గురు శిక్ష పరంపర ద్వారా వస్తున్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులను స్వీకరించి వారి మార్గ నిర్దేశంలో గనక మనము నడిచినట్లయితే తిరిగి మరలా మనం పరంధామం అనేటువంటి ఆ దేవాది దేవుడిని చేరుకునేటువంటి భాగ్యం కలుగుతుంది. ఆ విధంగా లేనట్లయితే మనము ఆ విధంగా చేయకపోయినట్లయితే మరలా ఈ భవబంధనంలో చిక్కుకొని మరలా ఈ జన్మ మృత్యు అనేటువంటి ఈ సంసారం అనేటువంటి ఈ సైకిల్లోనే మరలా బంధింపబడతాం. Therefore, Krishna personally advises Asradhana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vartmani, which means, this is from Bhagavad Gita 9:3, those who are not faithful on the path of devotional service cannot attain me, O conqueror of foes, but return to birth and death in this material world. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో మనకి 9వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్జించడానికి ఈ జ్ఞానం మీద ఎక్కువగా వారికి నమ్మకం అనేది కలిగి ఉండరో వారు కూడా మరలా ఏం చేస్తారట, మరలా తిరిగి ఈ భవబంధనంలో జన్మ మృత్యు అనేటువంటి సంసారంలోనే. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, personally gives instructions on how one can return home, back to Godhead. But if one does not care to listen to his instructions, the result will be that one will never go back home, never go back to Godhead, but will continue life in this miserable condition of repeated birth and death in the material world. Mrityu samsara vartmani. Yeah. మరలా ఇక్కడ కృష్ణుడు మరలా ధృవీకరిస్తున్నారు మనకి మృత్యు సంసార వర్తమానం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం ఎవరైతే ఆ దేవాది దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ ఉపదేశాలను గనక మనము ఫాలో అయ్యి దానిని గనక అంగీకరించి మరలా మనం వాటిని గనక ఆచరించినట్లయితే తిరిగి మరలా మన ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. అలా కాకుండా మనము ఆ దేవాది దేవుడు చెప్పినటువంటి వాటిని గనక ఉపదేశాలను మనం గనక పాటించినట్లయితే ఎంతో కష్టతరమైనటువంటి దుఃఖపూరితమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో మరణ మనము జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ జన్మ తీసుకోవడం ద్వారా మరణ మృత్యు ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులోనే మరలా జన్మ మృత్యు అనే సంసారంలోనే బంధించబడతాము. And the last paragraph of the purport, the advice of experienced transcendentalists, therefore, is that the body be fully engaged for achieving the ultimate goal of life, Svarthagatim. చాలా అనుభవజ్ఞులైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ భౌతికమైనటువంటి శరీరం ద్వారా కూడా ఈ బద్ధ జీవులో ఉన్నటువంటి దేహం ద్వారా కూడా మనము ఈ అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనటువంటి గోల్ మన లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో దానిని ఈ శరీరం ద్వారా కూడా సాధించవచ్చు. The real interest or goal of life is to return home
back to Godhead. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశ్యము లేదా ఉన్నతమైనటువంటి మనకి ఉండవలసినటువంటి ఆ ఆ, లక్ష్యం ఏమిటంటే తిరిగి మరలా మనము ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరుకోవడం. To enable one to fulfill this purpose, there are so many Vedic literatures, including Vedanta Sutra, the Upanishads, Bhagavad Gita, Mahabharata, and the Ramayana. ఈ యొక్క లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలంటే మనకి చాలా అటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు ఇవ్వబడ్డాయి. అవి వాటిలో ముఖ్యంగా వేదాంత సూత్రాలు, ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత, మహాభారతము మరియు రామాయణం. One should take lessons from these Vedic literatures and learn how to practice Nivritti Marga. మనము ఈ దుర్లభమైనటువంటి ఈ మానవ జన్మ ద్వారా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ వైదిక గ్రంథాలని మనం పఠించి దానిని ఆచరించడం ద్వారా నివృత్తి మార్గంలో మనం పయనించి ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. So in the Bhagavad Gita, Krishna speaks about two margas or two paths, Pravritti Marga and Nivritti Marga. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో రెండు మార్గాలను సూచిస్తున్నారు, ప్రవృత్తి మార్గము, నివృత్తి మార్గం. Pravrittim cha nivrittim cha jana navidur asura na socham na pichasaro na satyam teshu vidyate. So Krishna explains that one must know by cultivation of this knowledge what is the difference between what is to be done and what is not to be done. మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను పఠించడం ద్వారా మన ఈ జీవనంలో ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం సంపాదించాలి. Yes, and those who are not knowing the difference between the two, they are referred to in the Bhagavad Gita as asura. Asura means imperfect or contaminated consciousness. Yeah. ఈ రెండిటికి ఎవరికైనా కొంత వ్యత్యాసం తెలియనట్లయితే ఇంకొక మార్గం ఏదైతే ఉందో ఆ మార్గం ద్వారా ఏమిటంటే దానిని రాక్షస మార్గం అంటే అది చైతన్యం అనేది కలుషితమైనటువంటి చైతన్యము మనం కలిగి. And the three characteristics described by Lord Krishna in that verse, na socham, they are not clean externally, nor are they clean internally, mentally. వాటికే భగవంతుడు మరలా ఇంకొక మూడు ఉండేటువంటి లక్షణాలు, ఆ ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉండేటువంటి లక్షణాలు మూడు చెప్పారు. వాటిలో ఒకటి ఏంటంటే అశోచం, అంటే ఏంటంటే శుభ్రముగా ఉండకపోవడం. అవి శరీరం బాహ్యముగాను మరలా అంతరముగా కూడా శుభ్రముగా లేకపోవడం. Na sucham, na pichasaro, they do not have proper sadachar behavior, not good behavior. అలానే రెండవది ఏంటంటే వారికి సరి అయినటువంటి బిహేవియర్ కలిగి ఉండకపోవడం. Yes, and na satyam teshu vidyate, they are not honest, they are not truthful. మూడవది నా సత్యం, అంటే ఏంటంటే వారు సత్యాన్ని పలకకపోవడం. Yes. So Prabhupada here is mentioning that by hearing from these different Vedic literatures, one will be practicing the path of Nivritti Marga, means to become detached from material activities of sense gratification. ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఆ నివృత్తి మార్గం అంటే ఏవైతే మనం ఆచరించడం, ఏ మార్గాన్ని అయితే ఆచరిస్తే మరలా ఈ భౌతిక బంధువులు చిక్కుకున్నామో ఆ మార్గాన్ని కనుక మనం ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ Yeah. Then if one does that, then one's life will be perfect. Yeah. ఈ మార్గాన్ని కనుక మనం ఆచరించినట్లయితే అప్పుడు జీవితము పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. The body is important as long as it has consciousness. ఈ భౌతిక దేహానికి ప్రాముఖ్యత ఎప్పటి వరకైతే ఉంటుందంటే ఈ లోపల చైతన్యం ఉన్నంత వరకు మాత్రమే. Without consciousness, the body is merely a lump of matter. ఎప్పుడైతే ఈ చైతన్యము ఈ దేహంలో ఉండదో, ఈ ఆత్మ అనేది చైతన్యం అనేది దేహంలో ఉండదో, అప్పుడు ఈ శరీరానికి పెద్దగా ఉపయోగం ఏమి లేదు. అదంతా కూడా కొంత భౌతికమైనటువంటి పంచేంద్రియాలు, పంచభూతాలతో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు మాత్రమే.
Therefore, to return home back to Godhead, one must change his consciousness from material consciousness to Krishna consciousness. అందువలన మనము ఈ తప్పక చేయవలసిన పని ఏంటంటే, మనం ఎవరైతే తిరిగి మరలా ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుందాము అని అనుకుంటారో, వారు తప్పక చేయవలసిన పని ఏంటంటే, ఈ భౌతికంగా కలుషితమైనటువంటి చైతన్యం నుండి కృష్ణ చైతన్యం వైపు మన మార్గాన్ని మలుచుకోవాలి. One's consciousness is the cause of material bondage, but if this consciousness is purified by bhakti yoga, one can then understand the falsity of his upadhi, his designations as Indian, American, Hindu, Muslim, Christian, and so on. ఏదైతే ఈ కలుషితమైనటువంటి జీవితం చైతన్యం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో బద్ధులై ఉన్నాము, కానీ అదే చైతన్యం కనుక పరిపక్వత చెందితే, పవిత్రత చెందినప్పుడు మనము ఈ దేహంతో ఉన్నటువంటి తారతమ్యాలని మనము పట్టించుకోము. ఏదైతే తప్పుగా ఉన్నాయో అవి తారతమ్యాలని మనము పట్టించుకోము. దానిని ఏమంటారంటే అవి ఎలాంటి అంటే, నేను అమెరికాని, నేను ఇండియన్, లేకపోతే నేను భారతీయుని, నేను హిందువుని, నేను ముస్లింని, క్రిస్టియన్, ఇట్లాంటి తారతమ్యాలన్నీ కూడా అవి పట్టించుకోవు. ఎప్పుడంటే ఈ చైతన్యం అనేది మంచిగా చైతన్యము శుభ్రపడిన Sarvabhadhi vinirmuktam tat paridena nirmalam. One must forget these designations and use this consciousness only for the service of Krishna. చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీల 19.170లో చెప్పిన ప్రకారంగా ఎవరైతే ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మనం కనుక ముందుకు వెళ్ళాలి, కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంకా మనము పురోగమించాలి అని ఎవరైతే అనుకుంటారో వారు ఈ డెసిగ్నేషన్స్, ఈ భౌతికంగా ఉన్నటువంటి ఈ తారతమ్యాలన్నిటిని కూడా వదిలివేయవలసింది. Therefore, if one takes advantage of the Krishna consciousness movement, his life is certainly successful. ఈ యొక్క అదృష్టమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఎవరైతే వినియోగించుకుంటారో వారి జీవితాన్ని కృష్ణ చైతన్యం చేసుకుంటారో, అలానే కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేయడానికి అయితే వినియోగించుకుంటారో, ఆ విధంగా చేసుకున్నటువంటి వారి యొక్క జీవితాలు ఎంతో అదృష్టంతో కూడి ఉండి వారు అంతిమంగా సక్సెస్ పొందుతారు. Yes. So I'll just read the translation again. Transcendentalists who are advanced in knowledge compare the body, which is made by the order of the Supreme Personality of Godhead, to a chariot. మరలా ఒకసారి తాత్పర్యం, ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో పరిపక్వత జ్ఞానాన్ని పొంది ఉన్నారో వారు ఈ శరీరాన్ని భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా ఇచ్చినటువంటి ఒక రథంతో పోల్చబడినది. The senses are like the horses, the mind, the master of the senses is like the reins, the objects of the senses are the destinations, intelligence is the chariot driver, and consciousness which spreads throughout the body is the cause of bondage in this material world. ఆ శరీరమని రథంతో పోల్చిన తర్వాత ఆ ఇంద్రియాలని గుర్రాలతో పోల్చబడింది. అలానే మనస్సుని గుర్రాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి నాడలతో పోల్చబడింది. తర్వాత ఇంద్రియాల యొక్క అర్థాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని గమ్యాలు, అంటే మనం ఏదైతే అనుభవించాలని అనుకుంటున్నామో వాటిని గమ్యాలతో పోల్చబడింది. అలానే ఆ బుద్ధి ఏదైతే ఉందో ఆ బుద్ధిని ఆ రథాన్ని నడిపేటువంటి డ్రైవర్ గా చెప్పబడింది. అలానే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి చైతన్యము ఆ శరీరం మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని, ఆ శరీరము ఏదైతే కలుషితమై ఉందో ఆ కలుషితమైనటువంటి చైతన్యం ద్వారా ఆ జీవుడు బద్ధుడై ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉంటారు. Yes. So in this very nice purport given by Srila Prabhupada, he quotes, as Prabhupada normally does, he quotes from many different sources to highlight the important message being given in this verse this morning. ప్రభుపాదులు వారు చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఒక శ్లోకానికి చాలా
గ్రంథాల నుండి కూడా రిఫరెన్సెస్ తీసుకొని వారు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ శ్లోకంలో కూడా ప్రభుపాదులు వారు చాలా చక్కగా మనకి వివరించారు. He quotes this one particular verse, Nate vidu swarthagatim hi Vishnu, that swarthagatim, there is a particular path or direction, a particular destination that all of us as human beings need to know about. The human form of life is meant primarily to understand what is this Svarthagatim. Yeah. మన ఈ భౌతిక జీవితం యొక్క ముఖ్య లక్షణం ఏంటంటే ఆ స్వార్థగతి. అంటే ఈ దేహం ద్వారా మనము చేరవలసినటువంటి అంతిమ లక్ష్యం ఏమిటి అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము తెలుసుకోవటమే ఈ భౌతిక జీవితం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. So many times in this purport, Srila Prabhupada is clearly reminding us, mentioning how our Svarthagatim, our actual destination, is to go back home, back to Godhead. ఈ శ్లోకంలో ప్రభుపాదులు వారు చాలా సార్లు కూడా మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యము, అంతిమమైనటువంటి గమ్యం ఏంటి అంటే తిరిగి మరల మనము ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి. And at the very end of the purport, Srila Prabhupada reminds all of us that this is the specific reason why this Krishna consciousness movement has been established, to facilitate and help everyone cultivate this knowledge so that one can change one's consciousness and qualify to go back home, back to Godhead. ప్రభుపాదులు వారు ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ సంస్థని స్థాపించడం ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఏమిటంటే మనము ఈ కలుషితమైనటువంటి చైతన్యంతో ఈ భౌతిక జగత్తులోనే బద్దులై ఉండకుండా తిరిగి ఆ కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని చేరుకొని వాటిని ఏ విధంగా మనం ఆచరించాలి, ఏ విధంగా మనము ఆ జ్ఞానాన్ని పొందాలి, ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది ఆచరించడం ద్వారా తిరిగి అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యము మన చైతన్యాన్ని కృష్ణ చైతన్యం చేసుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. అదే ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. And this most important verse Prabhupada is quoting, Mahat Sevam Dwaram Ahur Vimukte Tamo Dwaram Yoshitam Sangi Sangam. In a similar verse, Lord Chaitanya Mahaprabhu has instructed Asat Sanga Tyaga E Vaishnavasar Sri Sangi Ekasadu Krishna Abhaktaar. That if one is serious to actually come out of this entanglement in the material world, one has to give up, reject, disconnect, associate oneself with everything that is asat, that is not connected with the final destination of life. Yeah. అలానే చైతన్య మహాప్రభు వారు చెప్పినట్టు కూడా చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పిన విధంగా ఎవరైతే ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని పొంది ఈ చైతన్యాన్ని శుభ్రపరుచుకొని ఈ జ్ఞాన మార్గం ద్వారా అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని ఎవరైతే చేరుకోవాలనుకుంటున్నారో వారు ఈ అసత్ అంటే ఏదైతే సత్యం కానిదైతే ఉన్నదో దానిని, అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఏదైతే అసోసియేషన్, ఫాల్స్ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉందో వాటిని త్యజించాలి. ముఖ్యమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్య దానిలోనే ఉండాలి. ఏదైతే దానికి వ్యతిరేకంగా ఉందో, కృష్ణుడికి సంబంధించింది ఏదైతే లేదో అది వాటినన్నింటినీ కూడా మనము ఇమిడియట్ గా రిజెక్ట్ లేదా త్యజించాలి. So this sadhu sangha, this association is stressed and again and again actually in the Shastra and by our acharyas, that by good association, by proper association, we can develop, we can actually awaken. That is mentioned in the Chaitanya Charitamrita. Krishna Bhakti, Janma Mul Hoy Sadhu Sangha. That the awakening of bhakti, the awakening of transcendental knowledge, specifically in terms of bhakti,
takes place or happens when we associate with sadhus, those who are already engaged in the path of bhakti, devotional service. ఈ సాధు సంఘం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం అంటే మనం ఈ విధంగా సాధువులని లేకపోతే ఈ ఇట్లాంటి సంఘం అంటే మనం ఎప్పుడైతే సత్సంగాలు ఇలాంటివన్నీ జరగడం ద్వారా వాటి వల్ల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమవుతుందంటే ఆ అంతిమమైనటువంటి ఆ పరమ జ్ఞానాన్ని మనము సంపాదించుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. అదే బయట మామూలుగా మనము వేరే రకరకాలుగా మనము వేరే వాళ్ళందరితో కూడా మనం కలిసి నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వారు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారో అదే విధంగా మనం కూడా ఆలోచించేటువంటి భాగ్యం కలుగుతుంది. కానీ ఎవరైతే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది వీటిని సాధన చేస్తున్నారో అటువంటి సాధువులని గనక మనము వారి సాంగత్యం గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం కూడా ఈ చైతన్యాన్ని శుభ్రపరుచుకునేటువంటి భాగ్యం అవకాశం లభిస్తుంది. So this is the choice. All of us, we have this choice every day, every single moment. We are given this choice of taking up activities that are in the category of sat, that will help us to advance and expand our consciousness, or we can take up activities which will be binding us and leading us in the opposite direction. మనకి ప్రతి మూమెంట్ ప్రతి నిమిషం కూడా మనకి అవకాశం ఇస్తున్నారు. అదేంటంటే మనం ఈ చైతన్యాన్ని మంచిగా శుభ్రపరుచుకొని ఉద్ధరించుకోవడానికి ఉపయోగిస్తామా, లేదా ఇదే చైతన్యాన్ని మనము ఏదైతే తిరోగ మార్గం ఉందో దానిని యూటిలైజ్ చేసుకొని దాన్ని అటు సైడ్ మనం పయనించి మరల తిరిగి ఈ బద్ధ జీవుడు ఇదే భావబంధనాల్లో చిక్కుకోవడానికి మనం ఉపయోగిస్తామా, లేదా ఈ చైతన్యాన్ని మనము జ్ఞాన మార్గంతో పరిపక్వత చేసుకొని ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు మరలించుకుందామా అనేది ప్రతి నిమిషము కూడా మనకి అవకాశం ఇవ్వటం జరిగింది. It means that each and every one of us, we have that choice, that personal choice of either becoming happy or becoming miserable. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ అవకాశం అనేది వారికి వదిలేయబడింది. మనము సన్మార్గంలో వెళ్తామా లేకపోతే వ్యతిరేక మార్గంలో వెళ్తామా అనేది మనందరికీ అవకాశం. Prabhupada, sometimes he would refer to this very well known quote or saying that man is the architect of his own destiny. Men and women. People are architect of their own destiny, means that they shape their future. By our actions today, we shape our future situation. ప్రబోధులు వారు చాలా సార్లు వారి ఉపన్యాసాల్లో వారు చాలా సార్లు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ప్రతి ఒక్క ప్రతి జీవి కూడా వారి జీవితాన్ని ఏ విధంగా మలుచుకోవాలనేది వారి చేతిలోనే ఉంది. మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి కర్మల ద్వారా మన జీవితం ఫ్యూచర్ లో లేకపోతే రాను జరిగేటువంటి గమ్యాలని అలానే మన ఫ్యూచర్ ని కూడా మనము మరల్చుకుంటాము. అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే కర్మలు చేస్తున్నామో ఆ కర్మల ద్వారా మన అంతిమమైనటువంటి లక్ష్యాన్ని కూడా లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో ఉండేటువంటి లక్ష్యాన్ని కూడా మనము నిర్దేశించుకుంటున్నాం. So just like all of you have made a decision this morning to travel all the way here to attend Bhagavatam class. మీ అందరూ కూడా మీ విలువైన సమయం తీసుకొని ఎక్కడి నుంచి చాలా దూరం నుంచి కూడా ఈ శుభ సమయం నాడు ఈ భాగవతం క్లాస్ ఇక్కడ వినడానికి వచ్చారు. And to the extent that you were listening attentively to that. కాకుండా ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎంతో జాగ్రత్తగా మీరు ఆ శ్రవణం కూడా చేస్తున్నారు. So to that extent, we receive the benefit and the mercy of Krishna. Krishna is always anxious and very much desiring to give mercy in the form of knowledge, in the form of association, and it is to each and every one of us to actually make the proper decision to receive that mercy. మీరు ఇక్కడికి రావటము ఎంతో శ్రద్ధతో వినడం ద్వారా భగవంతుని యొక్క కృప అనేది తప్పక లభిస్తుంది. ఆ భగవంతుని కృప ఈ శ్రవణం ద్వారా గాని, ఆ భగవంతుని గుణగణాలను వినటం ద్వారా గాని, అలానే సాధువుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకోవటం ద్వారా గాని అది తప్పక అందరికీ కూడా లభిస్తుంది. దాని ద్వారా ఆ లభించిన ద్వారా మీరు కూడా మరలా ఈ
డెసిషన్స్ అనేది మీ జీవితాన్ని ఏ విధంగా మరల్చుకోవచ్చు అనేటువంటి అవకాశాన్ని అలానే మీ గమ్యాన్ని కూడా మీరు నిర్దేశించుకోవచ్చు. In the Bhagavad Gita also, in the 9th chapter, Prabhupada was quoting verse number 3 of the 9th chapter, Sradhadhana Purusha Dharmasya Parantapa Apratyamam Nivartante Mrityu Samsara Vartmani. Those who actually neglect dharma, their destination is very bleak in that they will be forced by the laws of nature to again remain or return to this cycle of birth and death in the material world. భగవద్గీత 9వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్టు ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడానికి ధర్మాన్ని ఆచరించడానికి ఎవరైతే శ్రద్ధ చూపించారో ఆ ధర్మ మార్గాన్ని ఆచరించకపోయినట్లయితే మరలా ఈ భౌతిక బంధనంలో చిక్కుకొని ఈ భౌతిక జగత్తులోనే మరలా సంచరించవలసి వస్తుంది. And the verse just before that, 9:2, Krishna explains, Raja Vidya Rajaguyam Pavitra Vidam Uttamam Pratyakshavagamam Dharmyam Susukam Kartamadhyayam. If we accept this knowledge, if we put into practice the knowledge of the Bhagavad Gita, which is described as the king, topmost of all knowledge, then Susukam Kartamadhyayam, we will directly experience transcendental happiness. అలానే భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం 2వ శ్లోకంలో చెప్పినట్టు రాజవిద్య రాజగుహ్యం అంటే ఈ జ్ఞానం అనేది ఈ శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు అందించినటువంటి జ్ఞానము చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానము. అలానే ఈ జ్ఞానాన్ని మనము సంపాదించిన తర్వాత ఎవరైతే దీనిని కనుక అనుభవిస్తూ ఉన్నారో దానిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా స్వయంగా అనుభవించచ్చంట. అది చాలా ఎంతో సులభంగా చేసేది, అలానే అది సుసుఖం ఎంతో ఆనందాన్ని కూడా కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు. So all of us are very fortunate because we have received this special mercy of this knowledge of Krishna consciousness through the mercy of Srila Prabhupada, and simply it is a question of taking advantage of this knowledge through the form of these transcendental literatures, through the form of the chanting of the holy name, association with devotees, all of these activities recommended by our Vaishnavacharyas, by Srila Prabhupada. If we simply apply those good instructions, then we will, although still in this material world until this body expires, we will actually not be of this material world because our consciousness will be of a different nature. మనకి అదృష్టం, మనందరం కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుపాదుల వారి కృప ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి అవకాశం మనందరికీ కూడా లభించింది. ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్జించి ఇంకా వీటిని సాధన చేసి అలానే ఎవరైతే ఈ ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాల ప్రకారంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదవటము, అలానే హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించటము, ఇవన్నీ చేయటం ద్వారా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ వారు ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. అలానే అంతిమమైనటువంటి ప్రయోజనం ఎప్పుడు చేకూరుతుందంటే ఈ భౌతిక దేహాన్ని మనం వదిలేసిన అప్పుడు తర్వాత మనకి అంతిమమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని మొత్తాన్ని సంపాదించిన ద్వారా ఏదైతే ప్రయోజనం చేకూరాలో అది తప్పక అప్పుడు. Yeah, and we'll just close on this point that actually the purpose of Krishna consciousness is twofold, or two purposes. One is to give us the opportunity to become happy. Secondly, to give opportunity to others also to become happy by introducing this knowledge of Vedic literature to as many people as possible. మనము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ప్రవచనాన్ని కొంచెం సేపట్లో ముగిస్తున్నాము. అయితే ఇక్కడ ఈ జ్ఞాన మార్గం ఇచ్చినటువంటి మార్గం ద్వారా రెండు ముఖ్యమైనటువంటి ప్రయోజనాలు అవి ఏంటంటే, ఒకటి మనంతట మనము ఆనందంగా ఉండడము, రెండవది ఈ జ్ఞానంని ఎంతో మందికి మనం పంచడం ద్వారా, ఎంతో మందికి ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళని కూడా మనము ఈ మార్గంలో తీసుకురావడం ద్వారా వాళ్ళని కూడా మనం ఆనందపరిచేటువంటి అవకాశం మనకి లభిస్తుంది. భారత భూమితే హోయిలా మనుష్య జన్మజార్ జన్మ సార్థక్ కరి కర పర ఉపకార్. Very important instruction
given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, that life is meant to, especially those who are the specific instruction directed for those who are born in the land of Bharatvarsha here in India, to take up nicely the process of Krishna consciousness, and by so doing, whenever the opportunity presents itself, to give that opportunity to as many people as possible. చైతన్య మహాప్రభు వారు ఉపదేశించారు ఆ శ్లోకం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ భారతవర్షం ఈ మన భారతదేశంలో ఎవరైతే జన్మ తీసుకున్నారో వారు ఎంతో అదృష్టవంతులు. అలానే వారి ముఖ్య ఈ జ్ఞానం అనేది వారు అభ్యసించి అలానే ఎంతో మందికి దీనిని ప్రచారం చేయవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా ఉంది. ఈ మనుష్య దేహాన్ని తీసుకున్న వారందరూ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తు ఈ భారతవర్షంలో ఎవరైతే జన్మ తీసుకున్నారో వారు ఎంతో అదృష్టవంతులు. వారు ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని వారు స్వయంగా నేర్చుకొని వేరే అందరికీ కూడా పంచవచ్చు. So once again we want to thank everyone for attending the program this morning, and we want to pass these around. Just you can have a look at it. Meantime, this is for the Matajis, so that no quarreling will be there. Just pass it, give it later on. You can. మరలా ఇంకొకసారి మీరందరూ ఈ క్లాస్ వచ్చి అటెండ్ అవుతున్నారు చాలా ధన్యవాదాలు. అలానే ఈ లోపల మీరందరూ కూడా ఈ ఆల్బమ్ లో ఉన్నటువంటి ఫోటోస్ అన్ని కూడా చూడవచ్చు. The album is one of the programs that we are involved in, establishing one of the important programs to spread Krishna consciousness, establishing Gurukulas. But while this is happening, if we can take a few minutes, if there's any comment or any questions from anyone. మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ జ్ఞానాన్ని చాలా మందికి ఇవ్వాలంటే గురుకులాస్ కూడా అది చాలా స్థాపించవలసిన అవసరం ఉంది. వాటన్నిటి గురించి కూడా ఉన్నాయి. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు సమాధానం ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే. Yeah, I'm told that today and tomorrow will be quite hot, so we don't want to prolong the morning program too long because it's too hot. Anyone have any question? ఎవరికైనా మీకు ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే అడగండి. Or would like to add to the purport? Yes. Maharaji is asking a question. We have senses, and how to bring these senses into Krishna consciousness? Yes. We have material senses and we have material mind. So the more we hear from these transcendental literatures, we will learn how to utilize these senses, how to utilize this mind in serving Krishna. So the Prabhupada would use the term to dovetail our facilities of the senses and facilities of the mind, to direct them, use them in the service of Krishna, and in this way those senses and that mind will become purified. Yeah. మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు అలానే భౌతికమైన మనస్సు మనం ఎప్పుడైతే ఈ కృష్ణుడి గురించి వినటానికి కృష్ణుడి గురించి సేవ చేయడానికి ఎప్పుడైతే అవి చేస్తూ ఉంటామో అవి ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికల నుండి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వాటికి ఆధ్యాత్మికమైన సైడ్ మరటం ద్వారా అప్పుడు అవి పరిపక్వత చెంది శుభ్రపడి ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కృష్ణుడిని సేవ చేయడానికి శ్రద్ధ చూపిస్తాయి. లేదు మనం భౌతిక కోరికల మీద భౌతిక వాంఛల మీద ఎక్కువ శాతం మనకి ఇంట్రెస్ట్ చూపించినట్లయితే అవి భౌతికమైనటువంటి ఆలోచనని చేస్తుంటాయి. అలా కాకుండా దానిని కనుక మనము కృష్ణ చైతన్యం సైడ్ కృష్ణుడి గురించి కృష్ణ సేవ చేయడం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నట్లయితే అవి. In the purport, Srila Prabhupada is giving the clue, very important instruction,
that if we simply follow the good instructions of Guru, Sadhu, and Shastra, then our senses will be properly engaged. Yeah. అలానే ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు, గురు సాధు శాస్త్రం, గురువు గారు చెప్పిన దాని ప్రకారము అలానే శాస్త్రాలు నిర్దేశించిన ప్రకారం Yes. వాటిని కనుక మనం కరెక్ట్ గా కనుక నేర్చుకొని గురువు గారు చెప్పినటువంటి మార్గంలో కనుక మనం కనుక వహించినట్లయితే తప్పక అవి By nature, our mind must be engaged. By nature, our senses must be engaged. If we don't engage our mind and our senses in the service of Krishna, Maya will be there to engage our mind and senses in her service. Yeah. ఈ మామూలుగా ఏంటంటే ఇంద్రియాల మనసు ఏదో సేవ చేయాలని అనిపిస్తుంది, సేవ చేయడమే ఇంద్రియాల యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఇంద్రియాలని మనస్సుని కనుక కృష్ణుడి సేవ కోసం కనుక వినియోగించకపోయినట్లయితే మాయాదేవి రెడీగా ఉంటారు ఆ మాయాదేవి యొక్క సేవలో. So therefore we should always be very busy in Krishna service. దానివల్ల మనము ఎప్పుడు కూడా చాలా కృష్ణుడి సేవ చేయడానికి ఎంతో ఆతృతగా ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా బిజీగా. Yeah. Any other? Yes. We are not bodily conception. Huh? Soul conception. We are every time bodily conception. We are most of the time in bodily consciousness. Yes. But we are in soul conception. Like we are in Atma Swarupa. Like how to come that understanding that we are not. How to come in that other understanding. Yes. It is naturally it will take place, naturally it will happen as one especially continues to hear and to receive this type of knowledge and understanding, and by putting into practice as much as possible the good instructions that are given. Because we have for a long time been engaged or been conditioned being here in the material world for a very, very long time, it takes a little bit of time. The process, however, is that especially by continued hearing, by continuously hearing and taking up the recommended practices like chanting the holy name, for example, this will gradually purify our consciousness. Just like a diseased person, if one is very, very ill, even though he begins to take the medicine, he will not immediately be cured by continuing to take the medicine. So there are two recommended activities which are compared to one who goes to see a doctor. A doctor generally will give medicine and also will prescribe a diet, isn't it? So in spiritual life, the medicine actually is a holy name, and the diet is Krishna Prasadam, which should be around this time. Yeah. Let him translate. Yeah. Okay. క్వశ్చన్ అడిగారు. ప్రశ్న ఏంటంటే మనం ఎంతసేపు చాలా వరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా మనము ఈ దేహము చైతన్యం అంటే ఈ మనం అంటే ఈ దేహం మాత్రమే అనుకుంటాం, కానీ దాని లోపల ఆత్మ అనేది అనుకోము. దాన్ని ఏ విధంగా మనము ఆ జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా, లేకపోతే ఆత్మ అనేటువంటి జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా పొందాలి అంటే మహారాజ్ గారు చెప్తున్నారు ఏంటంటే మనము ఎప్పుడు కూడా చాలా వరకు ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో జన్మల నుండి మనం తెచ్చుకున్నాము. అది అంత సులభంగా వెంటనే అర్థం కాదు. దానికి రెండు ఉన్నాయన్నమాట ఉపాయాలు. ఒకటి ఏంటంటే ఈ భగవన్నామాన్ని జపించడం ద్వారా అది ఆ చైతన్యం అనేది శుభ్రపడుతూ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని కూడా తీసుకోవడం ద్వారా కూడా ఈ చైతన్యం అనేది శుభ్రపడుతూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఎలాంటిదంటే ఒక చాలా చాలా రోగం అనేది చాలా తీవ్రతగా ఉన్నటువంటి పర్సన్ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ గారు మందులు ఇస్తారు. ఆ మందులు ఇచ్చారు అంటే ఆ వెంటనే అది తగ్గిపోతుందని కాదు. మందు తీసుకుంటూ ఉండడం ద్వారా అది కొన్ని రోజులకి అది నయం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ రోగం అనేది చాలా తీవ్రంగా ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంది.
ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్న రోగం ఒక్కసారి టాబ్లెట్ వేసుకోగానే ఏ విధంగా అయితే పోదో, అదే విధంగా ఈ శాస్త్ర నియమాలని పాటించి, అలానే ఆచార్యులు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలని పాటిస్తూ, ఈ జపము చేస్తూ ప్రసాదాన్ని భగవంతుడికి అర్పించినటువంటి ప్రసాదం ఇవన్నీ తీసుకోవడం ద్వారా ఆ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా శుభ్రపడి ఈ జ్ఞానం అనేది మనము ఈ దేహం కాదు, మన లోపల కూడా ఉన్నటువంటి అనే ఆత్మ అనేది కూడా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. One second. Yes. Over time, that's 64 rounds at time proper. But when the Prabhupada were taking them, was trying to mix ISKCON, not forming ISKCON, and he was trying to come together with all. That time they were doing so many rounds, 64 rounds. Everybody was practicing, but now Prabhupada made it to 60 rounds. Yes. But that time 64 rounds all were practicing, but they could not come together and make this institution one institution. But why it's not verifying that process, or it was some other? By chanting less rounds, more effective. The 64 rounds actually, one of the special features or characteristics of a personality like Srila Prabhupada, Acharya, who is Acharya, is that he is expert in preaching according to Desha Kalapatra, time, place, and circumstance. 64 rounds was, close to maybe 100 years ago, or 50 years, more than 50 years, of course. At that time, it was possible to chant 64 rounds, and actually so many developments did take place. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established 64 Gaudiya Maths all over India. And so it is not so much the number. It is not the quantity, but the quality that is especially important. Now, if we can simultaneously perform activities both in quantity and quality, that is best. But more important than quantity is quality. So I'm not saying that when people chanted 64 rounds that there was no quality, but it goes to demonstrate, to show that by chanting even 16 rounds, which is the order given by Srila Prabhupada, the standard established by Srila Prabhupada, if one sincerely takes that up, then he can become transformed individually, personally, and he also can become very effective in preaching the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. ప్రభుజీ అతను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. ఏంటంటే ప్రభుపాదులు వారి గురువు గారు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ వారి ఉపదేశాల ప్రకారం అప్పుడు అందరూ కూడా ప్రతిరోజు కూడా మినిమం తప్పకుండా 64 మాలలు జపం చేయాలి. 64 మాలలు వారు జపం చేసినా కానీ చాలా మంది సత్యత లేకుండా అందరూ కూడా కలిసిగా లేరు. కానీ తర్వాత ప్రభుపాదులు వారు మనకి 16 మాలలు మినిమం చేయమని చెప్పారు. దానిని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మహారాజు గారు ఏంటంటే అది ప్రభుపాదులు వారు కూడా ఒక ఆచార్యులు. అంటే వారు ఆచార్యులు అనేవారు ఏం చేస్తారంటే దేశ పత్రకాలు అంటే ఆ పర్టికులర్ టైంకి, ఆ పర్టికులర్ ప్రదేశానికి, ఆ ప్రాంతానికి, ప్లస్ ఆ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వారు కొన్ని మార్గనిర్దేశాలని చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వారు ప్రభుపాదులు వారు అంటే ఆ 64 మాలలు చేసినంత మాత్రాన అక్కడ తప్పనేది కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ మనం ఎన్ని మాలలు చేస్తున్నాం అనే దానికంటే కూడా ఎంత క్వాలిటీగా మనము చేస్తున్నాము అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు గారు కూడా వారు చాలా గౌడీ మఠాలను స్థాపించారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల ప్రకారం కూడా వారు ఎంతో చేయటం జరిగింది. కానీ సమయానుకూలంగా ఆచార్యులు వస్తూ ఉంటారు. వారు ఇచ్చినటువంటి మార్గనిర్దేశాలు ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. వారు ఇచ్చినటువంటి 16 మాలలు మనం కనుక మెంబరే కాకుండా ఎంత శ్రద్ధతో మనం జపం చేస్తున్నాము, ఎంత క్వాలిటీగా చేస్తున్నామో కనుక ఉన్నట్లయితే
ఆ లక్ష్యం అనేది అంతిమ లక్ష్యము ఆ నెంబర్ 16 కాకపోయినా అంతిమ లక్ష్యం అనేది తప్పక వారి మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకంతో అది మనము శ్రద్ధతో కనుక చేసినట్లయితే అంతిమ లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. Yes. So since time is going quickly, I think we should close for now. Thank you all very much. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai. Jai Sri Prabhupada ki. Jai. Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki. Gaura Pimanandi. Jai.